Good evening. Welcome to Joy of Women. This is your host, Joy Pisquera. Ug karong gabi una, we'll talk about empowered women. Successful women, not only in maybe in public service, but also in business. So, buuna sa nako himamaton ato ang guest for tonight. Ako sa himamaton, akong co-host, Dr. Lucille Mercado. Lucille, good evening. Good evening, Joy. O good evening kaninyong tanan diha. Nga sigurado gyud ko nga nagpaabot ni atong show. So pahiluna mo and enjoy kay sigurado gyud ko nga malingaw mo karong gabi na. Yes, Sil, because our guest, Sil, is a former city councilor of LAPU-LAPU City for 12 years. She is a former international model based in Stuttgart, Germany, owner of the Lima Beach and Dive Resort located in Olango Island, now taking over the guitar business of her parents, Inday Celia's Guitar. She is married for 43 years, blessed with 2 children and 2 beautiful grandchildren. Atong himamaton, Queenie Malingin AMMANN. Good evening, Queenie. Ang gabi attorney. Ang gabi ninyong tanan. Ang gabi sa doc. Ang gabi Yes, greet your family and friends in Lapu-Lapu City. Hello, may gabi sa tanang mga upunganon, sa akong mga kaila, sa tanan na akong mga paryente. May gabi ninyong tanan. Ayaw moglakaw. Paminaw mo ha. Yeah, so ang imo ha ba like your mom parent, your maiden family name is Malingin. Is it really kuan gyud mo kanang native of Lapu-Lapu City? Lumad nga upunganon. Aha. Actually, ang mga malingin gikan gina sa Mactan. Okay. Yeah, oo. Ang akong mama taga Lapu-Lapu gyapon, pero ang iyang apelyido is Ferrer. Okay. Oo. So balay ba nga kuan gyud ka born and raised in Lapu-Lapu? Yes. Oo. Nya na nga may lugar diha nga malingin sa Mactan. Mo na tagagikan mo. Naa sa Punta Inganyo, Okay. naagay Malingin, sitio Malingin. Oo. Okay. Pero ang inyong barangay is barangay Barangay Ikaw? Pahak. Barangay Aha. Pahak. Nakapuyo yun, di doon ka, sa doon. Maribago. Yes. oo. Pero wase sitio Malingin diha. Wala. Ang sitio Malingin, Punta Inganyo, ragyod na ang original. Oo. But I know that dugay na gyud kay nga naa gyud ang malingin. Yes, Mactan. oo. Actually, ang Malingin, there's a cave there. Ah. Oo, nga pwede dito kaliguan. Ana murag na popular na siya sa una gyud nga Yes. kaliguanan ni Oo. Ah. Which was owned by Marsman before. Ah. Oo niya, sitio Malingin. Naagyapon na. Mga sikat na Amo siyang din liguanan. singana sa kuan Punta Inganyo. Punta Inganyo. So pagdagan nimo diha sa Punta Inganyo o sa syudad, dali ra kay ka pagbaligya si mong kaugalingon. Oh. Yes. Oh. Labi ako dali gyud. Labi na ako dali ra kay tungod nagsunod ra man ko sa akong parents pod. Ah, So okay. when I first ran as a counselor, malingin gyud akong gigamit. So ano mo gida? Wa na ko gigamit ng- Bitaw, Oo, bitaw. Kay na naman na track record. nailhan naman. Oo. Abitaw sad. Oo. Kay ang kinsa bay nag-una og kanang dagan imong father or your mother? My dad was first barangay kapitan sa Aha. Pahak for 10 years. Unya, nag-city councilor siya for 3 terms. Aha. And then, after him, akong mama mo na po yung nagbarangay kapitan, unya, nagkonsihal po for 3 terms. The same kanang Same sa Pahak, yapon, barangay Aha. Pahak. Ako ray wa magkapitan, ni diretso ko, o konsihal. Kana na may ngan. Oh, Yeah, yeah. naman. Bitaw kay kana like ako agad no kanang sa for me ang pinaka lisod na trabaho as a kanang elected official is ang katrabaho sa barangay captain. Oy, Oo. sus kada. Oo. Di pa ka nakabangon no ana nanay nanuktok. Oo. I still remember that when my dad pro bono pabaya to sa akong Oh, papa, yeah. Oo. 70s, nga ang among sakyanan may gigamit para magdala sa mga pasyente, mamata na lang in the middle of the night, kinaigidunggap, nga napang kutsilyo, makita na mo. Kami mga anak, kay may bumami. Dagon dito. So akong papa pa'y magdala sa ospital, o pa'y mubayad. Yes. yeah. Oh, how old were you nga imong father was the barangay captain? I think I was in high school na. Okay. High school na ko. Oo, so may nga gyud to tinuod ang sweldo ato sa una kay Pro bono ra iya. 1 peso a year. Pero even Siya pa may mga gasto. Correct, Yang among correct. factory, we had a guitar factory naman. Oo. By 1972, usahay, mahimo na lang himuan naglungon. Kaya Oh, ang dili yeah. ka-afford. Ang di Bitaw. ka-afford. Oo. ito kay naa naman yung mga panday na may My material. dad was really a public servant nga. Di gina pwede og fiesta dili 2 days nga open gina ang gate for everyone. Ah, Yeah.
Pesta galore gyud ay nang diha sa pahak sa una. Yeah. So, ang katong imong lolo in ana po, nag-public No, service my po? lolo wala gyud. Oh, diyan na nag-start Farmer, sa akong lolo, they were into farming man. So, ang imong diyan nag-start sa imong father. Yes, oo, nga nag-public servant siya. But he was working in, I don't know if you still remember the Republic News, Oh. Okay. the Wala na oldest ko- newspaper of Cebu. Wala na akong kabutan. Yeah, I know. I'm sure. My dad was working there as a typist sa the Republic News. Oo. Alitaw pa siya to, bata pa. Bago pa silang binyo ni Mommy. And then my mom was a teacher and then nahimong each is supervisor until she resigned or early retired Ni-retire na siya. para mag-public servant. Oo. Bitaw kay like it's ako sa na-notice biyata sa mga teachers ba nga labi na like ako sa daghan kong mga auntie nga nag-teach pero siguro kaniba mga olden times ba nga naanad silang pamaagi nga kuan kanang sa how they also discipline the yes. children, the Extra, students nga Lahi kay nga strict kaayo. Kanaba kang it's not kuan gid ba nga strict ba pag abot nang daghan na kay nga rights Disciplinarian. oh Oo. then no hadlok na makihaw gan may pag mang-retire og sayo ma-enjoy pa nila ilahang retirement kaysa ingon nga ilahang pag yung ipugo silang self nga Problema pa. yes then you know naman as we also grow older ang atos ang pasensya magkamubo-mubo di ba Yes. oo Sa ato Agree. pa, you were also growing up nga nagmata na ka nga na may negosyo. Yeah, Okay. my dad opened the business 1972. Yeah. Okay. Sa kanang guitar factory. Sa guitar factory. Tungod kay Pero he was already a public servant. unsa man to siya kanang na-influence siya sa family. It's a family Yeah, business. because it's a family business. Like, ang older sisters akong dad owns Lilang Guitar Factory, Okay. which was the oldest and the Tinood. first guitar maker in Lapu-Lapu or in Cebu City, actually. Aha. Oh, so, Cebu province. so, ang other sister, Susing's guitar, aha Okay. Oo. So, So, ours is Indaycilia's guitar, under the name of my mom. under the name of your mom. Yes. Oo. So kaning inyo So, puro mga babae, names sa mga Oo. asawa. susing na inyo ha. Dili, Indaycilia's Oh, guitar. in the cell, yeah. Oo. Okay. Yeah. And But- now, Oo. it's, like me, ako naman lang nabilin, so I want to continue the legacy ba? I don't Aha. want to, Yes, oo. Kay kana bang it should not be an industry that mo fade. Kay and unfortunately, I'm afraid that maybe in 10 years from now, kay it's all handmade na, and then you know, the younger generation doesn't want to do that job Yes. anymore. Correct. But before sa tamo pa kwanta talk about sa business side silba. Yeah. Pagkuan ko I'm pretty sure ang ato sa mga televiewers are parang curious kay like her family name now is AMMANN. Oo, so your AMMANN is like your husband is Amman. AMMANN. So, Amman. AMMANN. Because it's German, you have to pronounce it hard. Okay, kay Murag Bisaya ba? Oo, Amman. sa That really German. puts Yeah. Dito kay sa before ang ako yung thinking na imong husband was like Middle kanang Eastern? Middle Eastern Yeah. are okay Yeah. mamay Oh. di ba kay na may Amman Jordan. City Amman, oh, Jordan, is, yes. so imo gining husband Actually, it's Amman. Ah. It means a man. Yes. Yes. So, he's German from Ah. Stuttgart, Germany. okay so you also live in Germany for a long time Yeah, for almost, I would say 15 years. Na uh-huh straight. Straight. Wow. Not really, straight, 15 years. And then Yeah. we moved back to the Philippines. The first time, ganing uli mi diri, 1987. uh-huh And then we stayed here for 5 years, 92. We went back again. uh-huh So I had 2 kids now when we went back. But ang ako ba, like, ang living in Germany and then like, especially parang 80s, was it that difficult? Like, siguro karon okay lang kay parang kag parang na may International na kaayo. Oo, Yan, na pa parang internet. Nanay pas video na, call. nanay video call, dayon. Ang mga flights sad karon kay parang at least duha na lang ka parang isa pwede usa na lang ka stop, Yes. diba? Then I am pretty sure during the 1970s, 80s parang traveling was a challenge. Yes, Uh-huh. at least 32 hours. Wow. Oh my God. There are 2 stopover. Uh-huh. Ang grabihan. Yeah, and then it was difficult for me to start because
of the language. Oh, syempre, Yes. wa jud kay bawon And to adjust the culture, Yes. the weather. Oh, yeah. It was not Oh, the easy. weather. Yeah. But before tamo pa dayon Sil sa challenges of living in another country mo po sa tagpipila ka pahinom lang. Sikadas. Welcome back. Ug atong istoryahon og padayon ang atong Yeah. murag bag-o nga kanabang na opening sa atong eyes ba nga unsa din Oh, kinabuhi nga Sa abroad. ma-pull out ka. Oh, correct, og kalit. correct. Yeah. But okay, I'm pretty sure there are some, labi na karon ba with the internet, gano'n ba? Diba, like, sa una ba ang like meeting, like especially like you met your husband here in the Philippines, so parang okay lang na. But there were some also nga, ako ang mga nahibawan nga, they also met through mga mails. But I think still, at that time, although parang kag issue kaya, male ordered bride, but at that time, I would say nga a lot better because nanay nag-background check, di ba? Kaya, Yeah. I am pretty sure nga, katong sa una nga, naka-i-introduce, una ni mo i-introduce, imo sa yung i-check kung unsa man ni May siya, kaila pa ka. But karon it's really parang kanabang like you don't even know nga ang imong kastorya mao nang naong nga, Yeah. di ba? So Yeah, kidlain dito nga picture. correct. But sa imo nga bang naagian ba Queenie like going there, was it really a challenge living there like with the weather? Ato like lapu-lapu daghan kay doon kay Yes, dagat. beach. Beach ba nga? Oh. You're used to the beach nga ang imo ang dagat init ang tubig. But Yes. kung naaman tingay beach sa Germany, ang tubig bugnaw. No, even if Oo. it's summertime, it's still cold. So di ka Oo. maligog Ilang dagat water. dito. No, I don't. Oo, pa ka nakasway kag ligog dagat dito. Oo, kasuway. Pero of course, Pero kadiyo that's it. tragyog ka istanan. They would say, oh, it's summer. I don't care if it's summer, but for me, it's still cold. The water is Yeah, still cold. So I would rather go to freezing the water. pool. Oo. It was difficult, but you have to adjust. The good thing is, if you have, like, ang imong bana naa sa imo, nag-support yun nimo da. So I think it's easier to adjust. What about the language? Yun sa The mga language, pagkaton. I went to the Language Institute for a year. Ipa-enroll Yeah. ka sa imong bana. Yes, to Oh. study and write. So igastuan jud ka German. niya. So, yeah. Support yun. Kay how could I, feel at home if I don't speak the language? Correct. So that was the Oh. first job that I did for the first year. How long was that? Kato eskwela nimo? 1 year. Oh, Yeah, I went as to the in eskwela gyud? Eskwela gyud nga 4 hours every day. As Yeah. in gyud Yeah. bitaw nga kinahanglan jud nga imuha gyud nga i-imbibe ang every word. Yes. But So, pag like I'm pretty sure sa kay nag-eskwela naman ka, imong bana pugson gyud ka nga mag storya mo kanang German sa inyong household. Yes. Pag Oh. after na ko sa grammar 1, Aha. na siya, okay, let's only speak German at home. Ana. Oh. So, I've Napugus learned, and ka. then I watch a lot of kanang children's cartoon. At You will least klaro, learn it's easy. okay. Yeah. I try also to go out and talk, and then mangutanag yun ko sa German. Sayop ang akong grammar, please correct me. Yeah. Oo, dili jud ko masako kay para lang makakat-on ko. Correct, And then correct. after I graduated sa Language Institute, so I started also to work. So the exposure was really very good, and I feel at home there. Nya, For me, imong- it's my second home. Yeah. Nya, yung mga bata, how did they learn the language? Well, About they that? grow up. My son was born there and grow up there. Also in the house, nag-unsa mo no English We only or speak German? in Germany. We only speak English. Ah. Okay, para makakat-on sila sa English. Ah, And then okay. magbisaya ko nila, and they know exactly masuko na gis mama kay magbinisaya naman. So masuko na sa mama kay nagbinisaya na oh. So English among language So, how do dito. they call you, mama? Yeah, mama. So when we moved back to the Philippines, Mag-German. we only speak German at home. Okay. Mao na yung rules gyud namo. Okay, aron di nila kalimot. Pero Bitaw. wa ba confuse imo mga anak? Okay, I have a friend ba nga before sila ni migrate to US, yung niya yung mga anak nga, you only speak English in the house. And then when they were already at the airport kay migrate na sila US,
gi-remind sila sa father, you have to speak Bisaya there in the US. Anak ko ng mga bata, unsa na mag yun ni? Nako sa Pilipinas, mag-English ko. Nako sa Amerika, mag-Bisaya ko. Bitaw, no? Kaya it's also, parang, Kalabad. yeah, we can also like speak in bitaw, sa dialect nato Bitaw. with other people. Para dili makalimot. Before me man go, it's so sad Ah. if both parents are Filipinos Ah. to us abroad. Unya ang mga anak, they even don't speak the language. I Yeah. think that's sad. Correct. Or, na mga classmate ako mga anak sa international school, they're half-half. Ah. They even don't speak the other language. Mm. And I think it's sad. It should it's an advantage if you Yes, speak the other advantage. language. Correct, Yes, correct. yes, Yeah. especially now. Yeah. Oh, kinahanglan gyud So, makaibaw encourage ka. kin ako. And then, I keep on telling them diri, akong yaya, akong ginan, I speak in English. Kay, lisod-lisod, dago taong yayag in English. Binisay ina. Mag-nosebleed ang Yo. biyaya. Binisay ina sila. Kay, Oh. naata sa Cebu, naata sa Pilipinas. So, Oo. binisay, aron makakaton sila. Or basig si Yaya ang nag-practice. Mausad. Para sa kong mga yaya. Yeah. Sus kalisod ana mag-in-English ko. Sige na lang ya kay pagsuod nimo yan no, usa di jud ko kumkum imong in English. Lingawas nimo ya usa nagyuksak ko. Yeah. But yung mga kids, kabao sa Binisaya. Yes. Oo. Oh. Even up to now. Up to Ang now, imong mga Bisaya apo, kayo. unsa naman imong mga apo? Kani ako mga apo mo, ako kung giingnan sad nga ha, pag binisaya na mo. Aha. And then we try to, if You they talk come with- to talk us, in we English, try to speak to them a few German language. Oh, lang German bitaw no, language kay ka. wala pa Sa- si Kay ano, all aman sila girls ba diri. yan na yahang apo? Oh, yan ni adiri sa ato. So, we try, makadungog man sila nga ang language nga mo gigamit Unsa tawag German. niya sa imong lola? Unsa Dili, umi. Nga, I'm umi and upi. Okay, so Yeah. German, Oo. German. Unyang ato siya siyang German. okay mag-German Oh, sila. dili. They don't speak German, but Imo na lang mo try me i-encourage. nga mag-German Manila, aron makasabot lang sila. Yeah, Ah, bitaw. Even if They don't they speak can't it, talk parang speak in German, basta at least nakasabot sila. Bita kay like when they go also to Germany and then maybe study, it will be easier for them. Yes, oo. Bita kay Mao kani gyud. ba yung mga kids ba ya? It's easier for them to learn a new language Yeah. rather than kita kay di ba na yung mga bata nga unsa naman Peppa Pig. Oh, patanaw lang Peppa Pig, may Wala. nagkayo og English, English, British pa. Di ba eh? Or ganang si Dora. Mas dali Oo. sila makaka-catch up. Yeah, Kay, oo. like when we move back to the Philippines, kasabot sila English pero di sila kasulti. Mm-mm. So what we did, of course, nag-ESL sila sa school. Yes, oo. Dali raman, after 3 months, wala na. Kibaw na sila mo Pero English. in your case, baka ingon gyud ka dako jud ka role to bringing up your kids. Of course, O yeah. pag bring up the family nga na inani ba. Mm-mm. Dako kag papel. Naku, Yeah. Jod, ang mama gyud na. Kay, Ah. ang papa baya, ingon ta, lahi baya ang ilang discipline. Correct. So, and I always teach my kids Not nga, because he's German, but generally in-ana gyud ang Inana. malakay. Oh. And then for me man god, if I say no, mudagan ang bata dito sa papa niya, mo papa mo say yes, dili man na pwede na mo. If I said no, then no gid na. Yeah, bitaw. If siya po'y moingon nga dili sad ko. Yeah, that's good. But ang imo nga ba, like, you mentioned that you went back to Germany, so you brought as well your kids. Yes, There. oo. The Mga first pila, time pila edad nila atong The first pagbalik time we ninyo? came here in the Philippines, Rico was around, kuan pa to Okay, si bo, Rico. dito man siya nataw, Oh, no? dito siya nataw. And then, pagbalik na po na mong Germany, so duha na ka kids. So, we have Duha to na yung start bit-bit. all over again. Uh-huh. Mas lisod to. Kaya Vanessa duha na yung went to anak. kindergarten there, and Uh-huh. Rico Okay. started grade 1. Aha. Okay. And then like how did Vanessa adapt to the new environment? Oo. Vanessa, she doesn't have a problem. That's You know good. her, she's Oo. very friendly, bubbly. Gihatod sa kindergarten, anam kay mulingi. Pinadhan niya siya. Okay, nalingaw naman siya sa ubang kids. Yeah. But like another sad nga ng mga kwansa na to, like living abroad ba, sometimes like they say nga kung kita Filipina sa adto ta dito parang labi na atong color parang sikat kay ta, di ba? Then, so was it really that way that you felt when you were when you first go there? Discrimination? Oo. Wala. Isa pa. I didn't feel any discrimination. It depends. Mhm. My husband kept on telling me, don't ever go to those places that you think nga Dili ka welcome. dili ka welcome. Ah. So,
I was really well accepted yun ko. Because maybe because I speak the language na. Oh, yeah. I think it was easier. O niya, you feel so For me. comfortable ka na Yeah, kay I feel support si mong comfortable. husband. Yes, Laki oh. ver mo diha. Yeah. Mauna. And then the way they look at me man sa dili man kuno ko Asian. Sometimes ingon sila half ko nga black or from Tahiti. Yeah. Because I curly hair man ni. But never Grabe man ni kakinki Filipina. akong buhok. But never Filipina. Never kay I'm tall nya with the kinky hair. Yeah. Kay And then Filipinas. your eyes as well. Kay, parang ang mga Tahiti, naman na sila May mga half Japanese. Japanese. Yes. So that's why they thought I'm from Yeah, Tahiti, from the South Sea. Yeah. Mostly kay taas ko. Yeah, ana og buhok. Asa man ka naliwat si mong mama, si mong papa? Half ko. Oo. My dad tall, my mom also. So Yeah, so, but before sa tamo pa, Council, or whether Tahiti ba, or Filipina ba, o po sa tagpipila ka hinog. Welcome back. Ug karon ato na sang suhituhon ang lain nga portion sa kinabuhi sa ato ang guest. Ug atong paminawon og unsa sa iyang ika-share. Bitasil, kay like as mentioned by our guest, Queenie, na she assumed the business of her parents, Siya pagka-business Inday woman. Celis Guitar. Oh. Prepares mo ha, Celis. Celis. Bita ba like, nga nung naka-decide man ka nga ikaw na mo follow sa mong parents, or pag ayun pa sa growing up, were you also involved sa business or even in the making of the guitars or ukulele? yeah, I grew up with the guitars, and kanang weekend, if there are some seminar, convention, my parents would always send me para mamaligya. So you started as marketing. Yes, maligya na ko niya kanang mag-display me somewhere So sa college ka ato. high school pa. High school pa, yeah. So nagdako ko nga mutabang nagyug ko og Sa negosyo. Siya ka ba ka mo gamit sa guitar? The funny thing is that even my dad doesn't play. So nobody namo mga igsoon wa gyud bisag usa nga kahibaw. Kanang musically inclined? No, but my dad, he knows exactly unsay problema sa gitara, nganong dungol, nganong pati siya, ana. He knows, He but doesn't play, he doesn't but play. he understands yes. it. Okay. Just by the sound. Yes. Bita kay kinahanglan man nag-tuning in before, di ba? Before ibaligya, ana-ana. So naami salesman gyud nga mga sila Sila gyud motor. Sila gyud motor. Pero ang kuhan ba, like, you mentioned nga, kani siya, like, ukulele? What's the difference ang ukulele o a guitar? A guitar, of course, is big. No? Uh-huh. Yeah. Ang ukulele man good, this one is we The that's baby for the ukulele. giveaways. The baby ukulele is more of decoration. Okay. It's my collection now. Uh-huh. But my dad, ilag yun mga guitars o kaning ukulele. So, It's like, made of mahogany, and Uh-huh. this is our high-end ukulele. Na mailhan man gyud ni mga high-end Yeah. kay dinhi lang daan Yeah. it took pains gyud ang Yeah, and these are kanag yung gi-inlay gini nila. Okay. O kani siya, this is Mano-mano mother- ginatanan. It's all handmade. My And gosh. hopefully it will stay. Uh-huh. Nga handmade lang Kanang gid siya. usa ka buok, how long will it take from start to finish? Um, ana na. 1 week? Uh-huh. Kasi mo dugay Yes. pud Oo, dugay, oy. Kay mano-mano. So you can only Kinamambaya. produce so much Yes, sa oo. kasimana. Kaya nga, di ba in anak kadaghan ay mo labor. Dili. Oo. Correct. So, mao na nga karon makapalit na ka karon sa ukulele ug mga sista karon nga it's all handmade. Mas pag-collect na karon. Okay. Hopefully in 10 years time napa sila. Bitaw niyo. Yeah. Kanang kuan ba, like Bandoria? Kani mga strings ba? String, Ang strings sa ukulele, pareho ra bang number of strings sa guitar? No, it's not. Uh-huh. Actually naamang ko'y dala pagyud nga si guitar. Uh-huh. Oo. It's a different. There is a 12 string. We have also the 12 string bandoria, Okay. which is being used sa mga schools. And then ang guitar 6 strings raman na.
Okay. Yeah, ang ukulele 4 strings. So 12 string is bandoria, Yeah. 6 strings guitar. Guitars. There Oh, is a okay. nylon string and there's a steel string. Steel string. Steel is more the acoustic, more of the katong mga country music. Ah, Mo na ilang gamiton ang steel okay. string. Kanang mga pang-unplug. Oh. So nakakat-o na lang sad ko kay Tungod kinan na lang, makaibaw na-expose. magyud kag mamaligyat ka. Oh. Oo. And I took over the business. Kanang For me, entirely good, na it's a gyud. legacy man. Because my siblings are all in the States. So, way lain. It's so sad Wala na yun imo kundi i-close. ikaw. Yeah, Yeah. imo i-close ang businesses Ah, because I said, okay, I'll take Naka-set up over. naman yun. Ikaw na Yeah, lang oo, ipadagan. sayang. And there are people working for Yeah, us nagsalig yun since ito. 30 years na to. Oo, tinuod niya. Asa man sila Luoy ba? income. Mga trabahante. Yeah. Ima ka lang ipadayon. Oh, padayon na lang. Ito, mga cute, makaayo siya nga pang ano gid ba pang pwede gid siyang pang giveaway. So, Oo. ilan ang kakatuig since you took over it completely? Only sa this business? year lang, kay my mom died man this year. So I took over this year lang. So even before your mom died, she was been running it? Yes, oo. I help her na lang the last few years. And this one, I made it specially for the Love Philippines. Philippines. Mo na ni akong Mao ni mo ang kanang sani contribution. oh yes. Hindi na siya for collection. Yes, Like there's a follow. stand. Naman na siya stand. Napagin stand. Oo, para for decoration Nga lang. lahi pud to ang presyo sa imong stand. Dili, usan na siya ka. Ako Adi na ka ng nag-package set na. package. Pero Package kani na mga ako. guitar naa sa may Oh, yes. stand gibaligya. Oo, naagyod. And then Asa we have man- also a case that Case goes for with that. it. A soft case, napoy hard case. Di ay. Yeah. Ang Asa kani- iyang factory? Naa sa Abono Pahak. Okay. Yeah, like in any nga size ba tagpila sad na inaana ang the usual. This is a high-end, so because this is made of mahogany, and this is our export quality na ukulele. It's 3,000 pesos. But we have also made of nangka, made Okay. of acacia, which is only around 1,000 lang, Mas 500. barato rin ang nangka. Mas mahal. Dili, ang nangka. Ang nangka is nice man good kay ang iya pong color it's natural yellow. Yeah, very nice. But it's cheaper. Kani siya kay this is our export quality. Nindot siya kayo. Yeah, nice. Very nice. Very nice. Oo. Mao ni gi-play ni ko ni DOT secretary. Okay. Kabaw na siya. Yeah. She visited us in Vitex and she played. It was so nice. So nga may man day siya kay mo Mukuan siya. Di ba naman tayo amigo, nga naapod siya ukulele. Kay bao siya mo play. Play pa rin. Pero lahi sa tong iyang style. They have a kanang display sa Ayala. Pero lahi po ito yung concept. Yes. But inyo ha, it's not only kuan man said kanang ukulele but also guitar. Yes, guitars, and we have the bandoria, the mandolino. We even before when my dad was still alive, naami mahimo mig baho. Kanang bao kay dagko ko na. Mahimo mig baho sa una, mahimo kay mig harp, violin. Really? Yeah. Ano nan to? Ay, Ang kay wa workers, na. Ang workers. Yeah. Wa naman namatay naman. Ang mga skilled yun, no? Yes. Mga kinasya Kaya Wala na, na. let's say, kanang harp, puro kinangan sa gidang lahi. Yes. lagi Wala naman. Gamay na lang ganit Yeah. kay bao mo The guy who used to make it, na po. he passed away, so wala na po. But ano kay sa dili kita atuwa sa tabay, it's a big industry before, but it became para kung wala like you nga mo parag mo kuan ba mo hindi mo padayon sa Yeah. legacy, mahugod eventually nga mamatay and Pero ang mga anak di ay sa imong mga workers wala ma-train or doon gamay na Some lang? of them help their parents, pero wala na ang heart. Wala na, kaya they would rather go to a call center or work Yes. in MEPSA. Correct. Yeah. O bitaw kay na man Yes. Yeah. Yeah, question ba Queenie, like you've been with the city council in LAPU-LAPU. Is there because like mas ibag hunahuna na to kung moingon ka we talk about guitars. Una-una gid na tong hunahuna LAPU-LAPU. LAPU-LAPU. So, naa ba say move ang LAPU-LAPU city government? It's really nga Preserve. kani nga kuan ba the what you call this the industry nga magpabilin gyud na. Yeah, they keep on promoting actually. And then they keep on, of course, trying to give them nga assurance nga you can always study and then still keep Yeah. the skill, no? Nimo. So, we're trying to
to kanang yun ba like nabay motivate them. kanabang yun isa sad nga kanabang guitar making kuan gid ba training gid ba? Oo. Do naman, pero kanang in a certain group lang sa ay, oo. So, they can come and observe. Kay Ganahan di ba, sila. if you recall, mama na nitabo sa ato ang furniture industry. Yes. Cebu was so internationally known Yes. as the number one furniture industry niya. Eventually, namatay ra gyud. Yeah, Kay, oo. Kaya itong mga workers, ipang Ang ibang pamarits pirate. China. Yeah, then nata Sila mga na correct. Ang isa sad ana kay para pag we're looking for mga materials nga no longer available nato, they expand na nakig-partnership sila with other countries but then wala na namalik. Yeah. Oo. With us, Manggod, this is a family business. Ang kanang mga trabahante sa namo, pamilya po na sila. Because we don't have now the factory. Aha. Yeah, So, it's more of a cottage industry right now. They make it in their own house. So, tinabangay sila the whole family, papa, Yeah. mama, mga anak. So, kaning mga anak nga uban, of course, they want of course to study. Kisa may di ato man nagyung i-promote no education. But later on, kung maminyo na sila, di na sila ganahan, mubalik ramang gihapon sila. Kay tungod, it's a family So, business. ihatod na lang nila dito. Ihatod na lang sila. Everything nga mahuman nila. Kami na mo, kami na Polish Polish, everything. Quality control. finishing na, kami na. Pero ang rogue yun, Dito sila sa- na. More of cottage, I would say cottage industry. Cottage Kaya at industry. least ang pamilya nila, mabuhay mag-usa sila. Yes, bitaw. Ayun na. But before sa mo padayon sil, mo po sa pipila ka pahinom stick with us. Welcome back. Og sa ubay-ubay na nato nga istorya, ubay-ubay na sa tag nakatunan, mahitungod ni aning negosyo, dili lang ang kinabuhi ni Queenie, batungod sa negosyo nga iyaha karong gisaw gikan sa iyahang ginikanan. Bitaw sil, but ako agad ang tanaw na ako. It's really ang kanagyon ng pag-usa sa pamilya. Like inini guitar making, ukulele making. It's a dying industry that which the government should support. But before sa tamo padayon sa atong discussion, ato sa pasalamatan atong technical team, atong TOC operators, Inday Lopez ug si Anton Lodivisi, switcher Brian Incoprado, cameraman Nilo Cabarles, editor Joanne Lopez, makeup artist for the Katubay ug ang atong sa set nato nga sponsor si Neil Ochege. So kinsa patang pasalamatan siya. Magpasalamatan ni Tatay Dudong ug ni Nanay Diana and of course ni Archbishop Palma. Ang mao'y atong spiritual director. Bitaw siya. Mali, as I mentioned earlier Silva nga, pero pagka it's a skill. Kanigyo na to ba, we can learn mathematics in school. Kay, Bitaw, daghan ang motudlo. we can learn English even by watching TV. But kanigyo ang mga skills kadisil, I would say, ang paghimo ako, himuala ako, patay pa ako, pasulat ako, para pahimo ako ini. Oo, Dili na dalim. Dili lalim. Even gani ang pagpatukar. Yun ang trabaho. Oo. Yeah. Oo. Pero Skill, kinang skill, yun. kinang. Like, ang kanang among tindero, Oo. kanang may man na sila gid musista, they've been working with us for so many years na gyud. And Yeah. then dili ba ya tanan makahibaw mo tukar. Oh, tinuod. And then kanang mo adjust. Yeah. Oo. Kinanglan mo jud Kaya kag sa di skill. ka maminaw. Oh, that's true, that's true. Yeah. Mo ni Pero ang I'm imong so mga happy anak, to take over. nakay the mga business. nakay anak nga naka-interest sa guitar. Wala Yeah, ba my na? son used to to learn, pero nawala na pud ang gana. But I So hope, wala kayo I siya hope. expose sa guitar business. Wala kayo But sila. ang akuan ba like sa imong husband sa imong children, naaba sa imong sunod nga generasyon. Oh, hope. it's a challenge. I hope if they will stay. Yeah, in in the Cebu. Philippines. Dili go in diha Cebu. basig ang iyang apo. Yeah, di ba? I hope lang it will stay. Yeah. Because it can also be even kanang
export quality, di ba? Yes, That it can be oo. sold in other places. Yes. Kaayo, Oo. oo. Okay. Like this Oh. mga material like mahogany, acacia, Wood, those are the hardwood. Mm-mm. So, mo ginaya mong pang-export Dili quality. na siya mo-warp in Dili. sa gawas. That's Ah, why. okay. Oh. Oo. That's why you have to use the right Kay kanang no wood naman yun. gid ang maktan og guitar Yeah. making. That's Yeah, true. oo. Bawa na ta internationally. Challenge good kay na ang pagkuan Ang nato. pag-maintain. Yes. Yeah. Oo. Ah, Bitaw. So, basi pa. Oo. Bitaw. I hope lang ang Oo. kanang kuan mapadayon gyud nato. Bitaw kay like maybe also if isa gid ano mga apo if they love to tinker nga mag-music inana. O bitaw ko magpatudo sa ta like Secretary Cristina Frasco. Yeah, she plays so well. Yeah, I Ay. saw in one of her video nga ni tukar siya. Oo. Ako kay ang kanang pag mas nindutan ko ukulele kay gamay og gamay. masulod akong kamot kay sa guitar really ako like elementary. Nabugad po sad. Okay, You you should Oo. try this one. Yes, kay elementary palitan ko guitar. Oo. Di ba maana akong kamot sis? Oo. Pero nakoy nakatunan. But we have a ata. mini guitar also. Ah, Yeah, a okay. shorter Ano? one. Yeah. Ah. For the starter. Sa Para sa mga mini junior. niya na- oh, We call it the okay. junior guitar. Oo. Pero ang ako nakatunan ng ganda to sa una, katurag yung baliling. Kay tumarag yun ka chords. So, balik-balik. Awa, natik na. I really forgot. Bitaw. si baliling. Nice, no, nice. Pagkanindot, no? Oh, bitaw. Well, we I will hope and will pray Oo. na dili na siya mawala nga industry. Yeah, I hope and pray. But also. ang sa kuan ba diha sa Lapu-Lapu, daghan pa ba sad gyud mga skilled workers? Daghan and pa that- yun. Oo. Daghan pa yun. Ah, Especially Pahak, Maribago. Mm-mm. Those are the areas. Actually, dili lang yun guitar. There are also mga carvers. Oh, carvers is in Oh. Mactan. Oh, a lot. A lot. Kana nga area, o niya, kuyog raman na. Yes. Tunagin Bitaw, mga, oo. So, hopefully, this will just continue. Yeah. Yeah, bitaw. Kay, ang kuhan sa gyud bisag asa gyud ta mingon ta, and mo ingon ka, we talk about guitar, it's always Lapu-Lapu. Yes. Maski ako Cebu City ko, proud ko na guitar, pero I can't claim nga from Cebu City. Claim Bitaw. naman Yeah, sa we amo can, na you ay can taga always, Cebu. yeah, but you can always say Cebu. Yes, Product from correct. Cebu. Province, Yes. yes, Cebu province. Yes, correct. Bitaw. So, mubuot Gabos na Germany, Cebu. correct, Because correct. Cebu is well known. Of course, we also try to promote like kuan man gud sa Lapu-Lapu City, Yes. Mactan Island, di ba? Yeah, but we're all love Cebu. Yes. Bitaw. So, parang mubo na gyud kay tag-oras ba? Although daghan pa kay kung pag gustong ipangutanan sa tong guest nga si Queenie Malingin Amman pat mga padung namang gyud na paupos ato ang oras sa mga tagmensahe sa ato ang guest. Queenie? Well, as unsa atong giistoryahan nga maninguha unta ta nga naagyapon tay mga skilled worker sumapadayon ang atong negosyo sa gitara because I'm very very proud nga usa ko sa ningkip sa atong produkto nga gitara sa Cebu. And I'm proud to be Upunganon from Lapu-Lapu City and hope to see you soon. Yes. Yes. Oo. And daghang salamat kaayo, attorney. Yeah, and thank you sa kaayo, Queenie nga. Maski sa short period nga, sige na text nga, uy, do you have time? But Yeah. thank you very much for joining us for the whole hour. And I'm pretty sure ang atong mga televiewers, especially ang mga upunganon, daghan kay na-learn from you. And then magpasalamat mi sa kaninyong tanan for joining us. So, rest assured that we will come up with new and exciting topics and we will have also more exciting guests in our next episodes. Sil, and sa ating sulti sa atong mga televiewers. Atong angay hinumduman nga ang kaning ato ang industriya, ang atong kaugmaon, naragyod nagsalig diri kanato. So kinhangan nga kita mo suportar ug unsa man para magpadayon ang ato nang nasugdan ug kita na ila na sa tibuok kalibutan, especially pananglit sa atong guitar making. See you next week. Yes. Bye. Thank you. Thank Thank you. you. Woman, hear me roar in numbers too big to ignore. And I know too much to go back and pretend.